Hello everyone, good evening. Today's lecture is Methods of Translation. Methods of translation are classified into six types: word for word translation, literal translation, faithful translation, communicative translation, adaptation, and free translation. Let us start from word for word translation. What does it mean by word for word translation? This type of translation keeps the source language word order, words are translated out of the context according to their most common meaning. Such kind of translation can be used as a preliminary translation, step, but it's not applied in real translation tasks. I mean, um, أنا لما عندي نص أو أريد أترجم أول خطوة بالترجمة راح أستخدم شنو word for word translation. أترجم الكلمات حسب هذه الطريقة. For example, on my right hand there were lines of fishing stacks resembling a mysterious system of half-submerged bamboo fences, incomprehensible in its division of the domain of tropical fishes. This type of like word for word translation would be like: على يميني كانت خطوط الصيد حصص تشبه غامض نظام نصف المغمور أسيجة غير مستوعب في تقسيمه لمجال الاستوائية الأسماك. Such a translation is meaningless. Yes, is meaningless. Like, I mean, to an Arab reader, since neither its grammatical structure nor its semantics can help the reader to make sense of what he or she reads. So an acceptable translation would be like: وكانت على يميني خطوط أعمدة الصيد تشبه نظاما غامضا من سياج الخيزران نصف المغمورة غير المراعاة في تقسيماتها لحركة الأسماك الاستوائية. So, as we can see from the above example, word for word translation does not make a context, it does not take a context into consideration. It might be helpful as a first step in translation, but a great deal of editing and modification have to be made in order to convey the message or to the target language reader. I mean, يعني شنو؟ يعني لازم تعديل هواية على هذه الترجمة وهذا النوع من الترجمة. And that's it. Let us move to the second type of translation. Okay, here we have the second type of translation is the literal translation. What does it mean by literal translation? This type of translation preserves the grammatical structures of the source language, where they are translated into their nearest target language equivalents. It takes place when the source language and the target language share parallel structures. Words are translated out of the context, paying no attention to their connotative meanings. Okay, here, what does it mean by this? A literal translation يعني keeps the meaning intact. I mean, يعني تحفظ المعنى، عكس ال word for word translation. يعني هي لازم تراعي الترتيب النحوي، لكن بنفس الوقت إنه ما توصل equivalent expression in the target language. I mean يعني إذا أكو تعبير معين بهذه اللغة، المترجم like the professional translator has to be to translate it in the equivalent expression in the target language. يعني إنه يترجم حسب التعبير المعادل إلى باللغة الثانية. يعني مثلا for example, to throw dust in the eyes. Here we have يلقي التراب في العيون. This is the literal translation of this sentence. يعني the word dust is translated literally as التراب, while the equivalent expression in Arabic is يذر الرماد في العيون, where dust is translated into الرماد ashes. This choice could be justified by the cultural as well as
ecological contexts that are different for both languages. If we take the English idiom to throw dust in the eyes, its associative meaning is based on the effect of dust once thrown in someone's eyes, blurring their vision and impeding their ability to see. The same sense is expressed in Arabic by using the equivalent ashes rather than dust. Dust is therefore not expected to blur vision or hide reality in Arabic context. I mean by this إنه يعني لازم المترجم ما يترجم بهالطريقة الحرفية اللي هي literal translation، ما تراعي الاختلافات cultural الثقافية، وأيضا الاختلافات البيئية من منطقة إلى أخرى، تختلف ثقافة، تختلف بيئة. بالإنجليز إنه تراب كافي لتوضيح إنه تشويش الرؤية وما يخلي الشخص يشوف، بينما بالعربية يستخدمون الرماد كتفكير أقوى وإنه إلى تعبير أقوى. There is some kind of confusion, guys, between literal translation and word-for-word translation. But just pay attention to this. Word-for-word translation goes by each word, disregarding context, like this. However, a literal translation keeps the meaning intact. So just be like this. Okay, faithful translation. This method maintains a balance between the literal meaning of the source language word and the target language syntactic structures. It sounds more reasonable as it takes the context into consideration, aiming at producing more precise meaning of the source language text. Okay, let us take an example of a faithful translation. You see things and you say, why? But I dream things that never were, and I say, why not? So, I like it. أنت ترى الأشياء وتقول لماذا، ولكني أحلم بأشياء لم توجد أبدا وأقول لم لا. So, هذا النوع it is an acceptable translation, but at the same time it is not like a free translation, of course. But يعني هي ترجمة، يعني it is not like literal translation or and at the same time it is not like free translation, it is not advanced but something in between. So يعني هي مقبولة نوعا ما. هذه الترجمة تكون قريبة من النص الأصلي، لكنها في نفس الوقت يكون تعبيرها حلو، يعني لما تترجم قريبة أيضا من target language at the same time من source language. Communicative translation. This type of translation attempts to render the exact contextual meaning of the original text in such a way that both content and language are readily acceptable and comprehensible to the reader. Communicative translation aims to create the same effect created by the source language text on the target reader. Though it is not as accurate as semantic translation, which sticks on the original text, it communicates the meaning at the expense of accuracy. هذا النوع من الترجمة لا يحدد بالسيمانتك، يعني لا يحدد بالمعنى بمعنى النص الأصلي. يمكن أن يعني نحوره حسب حتى نسوي حتى يكون قريب إلى النص الأصلي، فيمكن إحنا نحوره. So this type of translation is attempts to produce on its reader an effect as close as possible to that obtained by the reader of the original. يعني لازم إحنا يكون النص المترجم قريب كل القرابة أن يكون أصلي، يعني إنه المعنى من يقرأ القارئ ما يبين إنه شي مترجم. For example,
Study the following examples. Charity begins at home. Charity begins at home. الأقربون أولى بالمعروف. Diamonds cat diamonds. لا يفل الحديد إلا الحديد. على الرغم إنه diamonds تختلف اختلاف تمام عن الحديد، لكن شنو هنا إحنا يعني المهم قربناها إلى الشخص. Another example of communicative translation here. Let us see this example. Kim, hi Anne, what's happening? Anne, not much. You, the communicative translation will be Kim, مرحبا آن، ما أخبارك؟ Anne, لا جديد، ماذا عنك؟ ماذا here بنشوف إنه not much يعني ترجمناها إحنا لا جديد، يعني ماكو هيج شي بالنص الأصلي، لكن إحنا ترجمها حتى تبين إنه هي نص أصلي فعلا، يعني ما تبين ترجمة، نترجمها حسب الثقافة، حسب البيئة مالتنا، حسب اللغة اللي نستخدمها إحنا. Okay, the last one is free translation, and this is the best translation ever. This strategy preserves the meaning of the original but uses natural forms of the target language, including normal word order and syntax, so that the translation can be naturally understood. For example, Cinderella had a wonderful time at the ball until she heard the first stroke of midnight. احنا هنا يعني هنا راح المترجم عنده حرية بإضافة تعبيرات ثانية حتى يوصل الفكرة، كما يعني ما مبين النص يكون مترجم، يعني يكون يبين النص قريب، يعني يكون يبين النص أصلي ليس مترجما. فالمترجم حيضيف من عنده إضافات عادي طبيعي. فهسه مثلا أمضت سندريلا وقتا في غاية المتعة في حفلة الرقص حتى سمعت دقات الساعة تعلن حلول منتصف الليل. Notice that we have a longer expressions in the target language. For example, a wonderful time. هنا ما ترجمناها ممتعا وخلاص، لا، ترجمناها في غاية المتعة حتى شنو sound more natural، حتى تبين أكثر يعني طبيعية وليست مترجمة. فهذه هي ال free translation and that's it. Peace out.